So, my name is Manny. I am a grateful member of UA here in Mexico City. My recovery date is September 2014. I've worked the steps with a sponsor twice, a UA sponsor twice. Всім привіт, мене звуть Менні, я з міста Мехіко. Дата початку мого одужання – це вересень 2014 року. Я двічі пройшла кроки АНЗ, і я вдячна одужуюча цій програмі. Okay. When I came into the rooms, I was living in Berlin, Germany. I had just gotten a divorce after 18 years of marriage. Коли я почала відвідувати групи, я проживала в Берліні, Німеччина. Я щойно була розлучена з чоловіком після 18 років спільного життя. I had not worked for me. I had worked as a mother, family maker, and I had tried to open up businesses, all of them unsuccessful. Єдиний досвід, який я мала, це мама, людина, яка утримує родину. Я намагалася відкрити бізнес-діяльність, але вона була не успішною. And I had no other support in Berlin than the fellowship I was in, which was AA at the time. Єдині люди, які мене підтримували, це спільнота анонімних алкоголіків в Берліні, а більш нікого. So UA became, and the phone calls, the phone meetings became the only channel that I had, the only connection that I had to cope with my terrifying fears on how I was going to make money. Єдиним зв'язком, який я мала з спільнотою АНЗ, це телефонні групи, які тримали мене від мого страху і допомагали мені в питаннях заробітку. So I got a sponsor and we were working the steps. I was probably on my step 3. I had been in fellowship for 4 months. And I told her, I had 2 kids in Germany. I told her, I'm desperate. I don't know what to do. I'm moving back to Mexico and leaving my kids here with their father. Коли я пройшла, десь минуло 4 місяці, я була на 3-му кроці, попрацювала з моєю спонсоркою, і я сказала їй, я у відчаї, тому що у мене нема коштів, у мене 2 дітей в Німеччині, і я маю залишити цю країну, повернутися в Мехіко і залишити дітей з батьком. And she did not tell me, yes, do it, or don't do it. She said, get yourself an action meeting before taking that action and making that decision. Вона мені не сказала, зроби це або не зроби цього. Вона сказала, давай ти приймеш рішення після того, як ти відвідаєш групу по діях. So I called, it's like coming out of the cave. I needed to find people that would be willing to do the action meeting. And I was so terrified of my future that I had absolutely no resistance in making those phone calls until I found the 2 people. Мені потрібно було зробити вихідні дзвінки, які у нас є програмними інструментами для того, щоб знайти тих 2 членів спільноти,
які могли б мені допомогти провести цю групу. І я була настільки у відчаї, я була настільки перелякана своїми перспективами, що у мене взагалі не було труднощів для того, щоб, як то кажуть, вийти з печери і розшукати цих двох людей. So from that day on, after the action meeting, I realized that I didn't need to make decisions, important decisions for my life on my own. Після тої групи я була абсолютно впевнена, що всі вирішальні рішення в своєму житті я не маю приймати самостійно, тому що мені треба відвідувати такі групи. For the first time in my life, I experienced the company of two people that were interested in me succeeding. Перше в своєму житті я відчула те, що є присутні дві людини, які зацікавлені в тому, щоб я досягла успіху в своєму житті. They were willing to bring their time, their experience, strength, and hope for my benefit and my benefit alone. Ці люди були відкриті для того, щоб подарити мені свій час, свій досвід, силу і надію в тому, щоб я в своєму житті була успішною. So since then, action meetings has been my favorite tool within UA. І з того часу цей інструмент, як група по діях, стали найкращими, найулюбленішими інструментами. Okay. Are there any questions? Скажіть, будь ласка, чи є на початку нашої зустрічі у вас запитання? No. Я All right. Yeah, are there? Yes, this is Sherilyn from USA. Hi, Sherilyn. My question is, this workshop, is it primarily for a round robin group action meeting? Or so so generally speaking, you have a monthly action meeting with two long-term members of the program? No. I have the, I have like slide, like the do's and don'ts of the action meeting. All right. Okay. So would it be possible for me to be the one, I can share screen. Yeah, right. So I'm going to share the screen. No, this one, I'm going to share this one. Can I Менні, share this one? please, several seconds for me to translate what Sherilyn asked you. Sorry, you're right. Thank you so much. Sherilyn запитала, скажіть, будь ласка, це формат зустрічі, той, що передбачає зустріч кожного місяця, і мені сказала, ні, це інший формат, і зараз вона буде ділитися екраном. Для тих, хто приєднався в чаті, якщо дайте знати, чи бачите, чи маєте формат цих документів, чи потрібно вам їх продублювати. Я звертаюся до наших українських членів. I ask Ukrainian fellows who joined the meeting whether they have an access to those documents that I have shared in the chat. So I'm expecting the feedback whether they have. Okay, go ahead. Було б чудово, Іриночка. Ще раз дублювати, да? Так, бо в мене інтернету не було декілька разів. Я дублюю, до моменту твого приєднання, я дублюю український формат. So I have shared again the format for those who joined the meeting. Okay. You're welcome. Fantastic. So I'm going to share the slides I have.
There we Я go. Can you зараз see it? буду ділитися, да, я зараз буду ділитися слайдом, який у мене є. Yes, we see that, but we don't see the text on that. Do you see? No, there's Oh, no yeah. text. There's no This text. is great. Sorry. Yeah. This is the last one. There's Yeah. no text. There we go. Okay. So if you can, while I'm reading, I don't know, well, you'll format it afterwards, right? At some point, format this so that it makes sense, because I don't know if it makes sense. Okay. All right. So this is a workshop based on my experience. There is no right and wrong Thanks. way of doing this. Huh? Brian, can you mute? Thank you so much. Thank you. Цей семінар підготовлений на моєму досвіді. І нема правильного або неправильного шляху виконання того, що пропонується. Okay. Anyone in UA can coordinate an action meeting for themselves at any point in time in their recovery. This is my opinion, right? It's very important, my opinion. Все, що я Experience opinion. читаю, будь ласка, зверніть увагу, що це тільки моя особиста думка, це тільки мій особистий досвід. Будь-хто, який є членом групи по діях, може вести і приймати участь в цій групі і використовувати її для свого одужання. Great. If you're uncertain if it's the moment or not to do an action meeting, talk to a sponsor or other members of the fellowship who you trust and have had experience with action meetings. Якщо ви не впевнені, що ви зможете провести таку групу, ви можете звернутися за досвідом до свого спонсора або будь-якої іншої особи, члени спільноти, які можуть вам розказати, як поділитися своїм досвідом участі у групах подіях. Okay. I have found it helpful to always have in the action meeting, have a man and a woman or people that identify as such. Я знайшла, що для мене важливі критерії. На групі має бути чоловік і жінка, учасниками цієї групи, або люди, яких я ідентифікую як чоловіка і жінку. I've made the experience to have an action meeting with 2 women. It didn't work out. Одного разу я запросила до такої групи 2 жінок, і воно не спрацювало. I have also made the experience of having had action meetings with people that have not worked the steps in UA. And it's been catastrophic. Я також мала досвід запросити до зустрічі по діях людей, які не мали досвіду проходження кроків в АНЗ. Це було катастрофічно. And I have made the experience to have action meetings where no one has had action meetings before. Also not helpful. Я також мала досвід того, що я запрошувала учасників, членів спільноти, яких не було попереднього досвіду проведення таких груп по подіях. Це теж не спрацювало. Therefore, I strongly suggest that they should have worked at least, the people you choose, man and woman, should have worked at least up to step 5. Тому я рекомендую, щоб на групі були присутні чоловік і жінка, які проходять кроки, принаймні пройшли кроки до 5-го. Be still working with a sponsor in the sense that if they haven't finished the 12 steps, they're only step 5, 6, 7, or 8, they should have a sponsor. Або в будь-якому випадку ці люди мають спонсора. And have received both of them, or at least one,
at least 2 action meetings themselves. І ті, хто проводили для своїх власних потреб 1 чи 2 рази таку саму зустріч по діях. And that usually what happens is you have the action meeting and they give you some actions at the end. And then you need to report on those actions 6 weeks later to those same people to see how if it prosperity came through. So just to wrap up, be sure that they're willing, in the best case scenario, that they're willing to do another action meeting for you within the next 6, at 6 weeks from the first action meeting. І, будь ласка, домовтеся з ними заранше, що саме ці люди, оскільки основний механізм цієї групи – це те, що спустя 6 тижнів від цієї групи я маю з ними зустрітися і відзвітувати, які дії я зробила щодо мого процвітання, які були рекомендовані мені наприкінці цієї зустрічі. Тобто ви маєте бути якось з ними домовитись заранше, що саме ці люди знову прийдуть на зустріч і вислухають ваш звіт. Okay. Are there any questions? Скажіть, будь ласка, чи є на цьому етапі якісь запитання? Hi, I have a question. I'm Yulia. I'm a newcomer, so I have a lot of questions, but now I'm just gonna ask the one. Can you give more information about what is that action meeting? What is there for, and some more information, because I also know it's not just me, the newcomer. There is also one more person, also a newcomer. Thank you so much. You're welcome. So here. I'm sorry, Manny. You have to translate, of course. Yes, please. Sorry. Translate your question to Ukrainians. Так, дякую. Ну, я сказала, що мене звати Юля, і я новачок, і я розпитала трошки більше, що ж значить оця зустріч по діям, для чого вона, ну і взагалі більше інформації. Сказала, що більше інформації саме для новачків, для мене, і тут я знаю, що новачки. Дякую. Дякую. All right, so we're getting into that. There are 2 formats. There's format 1. Можна вопрос? Леночка поки відповідає на запитання Юлії, потім твоє запитання. Okay, thank you. Okay. There's format 1. There are 2 formats. Format 1, useful to develop a vision of what prosperity looks like. І так, формат перший такої зустрічі, який називається, який використовується для розробки власного бачення вашого процвітання. Everybody has different visions. Some people want to have a partner, other people want to have a dog. Кожна людина має власне уявлення про те, як виглядає процвітання. От для однієї людини важливо, щоб у нього був партнер, для іншої людини важливо, щоб у нього була собака. Some people want a job, some people and have colleagues, other people want to open a business. Деякі люди вважають, що їм за потрібне мати колег, а деякі вважають, що вони краще будуть вести власний бізнес самостійно. And why I like this format is because it allows me to create a vision of what I want in my life out of during the action meeting, which is very helpful also to see which departments of my life are not being included. For example, I tend to not care about having friends, so I do not write down that I want friends.
and my action partners then say, Manny, you don't have friends in here. You don't have anything for your social life. Do you want to envision something? That was a bit long. If you need me to repeat, I'll be happy. Thank you. Thank you so much. I will try to reproduce. Ця група допомагає мені побачити і сформувати це бачення, тому що деякі сфери життя можуть бути взагалі мною не прийняті до уваги. Наприклад, в моєму досвіді були погані друзі, і що я роблю? Я, наприклад, можу сказати, що ні, мені не потрібні друзі, ця сфера мене не цікавить, але мої партнери по діях, вони скажуть мені, в будь-якому випадку ти маєш вести якесь соціальне життя. Давай подумаємо, що цієї сфери у тебе нема. Що ти можеш мені зробити? Okay, and this is the, where is it? This is, no, wait, give me a second. I'm going to give you an example of the action format. Oh, what's one? Okay. There we go. Can you read a little bit about the, is anybody here non-Ukrainian? Yes. So what I'm going to do is I'm going to put both on the monitor. I'm going to put both formats. This is action meeting format 1. Let me look for action meeting format 2. Format 2. No, this is Ukrainian. Do you have by any chance the action meeting format 2 in English? Yes, it is in the chat, but I just already repeated chat. the Ukrainians because people joined and they did not see the chat before they Okay. joined. Okay, so while I put up the format 1 of in English, would you please read the first, I guess this is it, these from here on. What does it say here? It is about brainstorm. Okay, so would you read that, o sea, read it out loud? So shall I read it in English or in Ukrainian? No, in Ukrainian. In Ukraine, okay. Is that format 1 or format 2? It's format 1. This is format 1. Okay. We're talking about format 1. That. Just a minute. Мені просить мене зачитати частину формату преамбули по групі, яка стосується, називається «Мозковий штурм». Як за вашу уяву виглядає процвітання для вас? Напишіть або усно опишіть. Це може бути концепція або образ, що спали на вашу думку. Ваші партнери по діях можуть записати ваші слова. Це займає 2-3 хвилини, і це ваші елементи, вони перелічують елементи процвітання. Після завершення зачитується список ваших елементів процвітання. Виділіть найбільш значущі елементи з переліку. Поділіться будь-якими думками з приводу цього переліку з вашими партнерами по діях. Можливо, ви щось упустили. Додайте будь-які додаткові елементи. Поясніть, чому ви їх додали. I've read. Okay, great. Are there any English-speaking people that would like to read that same part, which starts with brainstorm, what does prosperity look like to you? Or nobody? I can do that. Okay, great. Can you see it? Yeah. Yeah. Brainstorm. What does prosperity look like to you? Write or say as many words, concepts, or images that come to mind. Your action partners may scribe 2 to 3 minutes. These are your prosperity elements. When complete, read the list of your prosperity elements. Go back and circle the items that are the most important. Share anything you like about the list with your action partners. What did you leave out? Add any additional items and explain. Great. Thank you so much for reading. Can I just ask if we can have the action 1 put in the chat in English? Wait. Sherilyn, I didn't quite catch. Only 2? So I have Olga put in the WhatsApp action format 2, but I didn't see action format 1, so I don't have that handy.
I can put it on, I will send it in a bit while she's translating. Thanks. both. Lena, you have a question? Yes, Лена. Лена, будь ласочка. Добрий день, добрий вечір. Я Лена АНЗ, Олена. Вот говорит Менні, що нужен чоловік та жінка. А в нас не вистачає ні жінок, а в першу чергу чоловіків. Як це питання на початку вирішувати? Lena is asking us that we face the situations when we lack men as fellowship members. Maybe you will see the solution. It is a problem. So if, worst case, what these women told me was not catastrophical. It was okay. But what I would suggest is that you first try to get man and woman. And if you really can't manage, well, you go for both females, right? But it's the willingness of making it possible. Так, ми не можемо посприяти тому, що якщо це дійсно проблема, я визнаю такий досвід. І в моєму досвіді того, що були членами цієї групи дві жінки, не було нічого катастрофічного. Ми кажемо, що це рекомендовано і це бажано, щоб так було, але ситуація може складатися такою, яка вона є. Better to have an action meeting with two women than not having one, right? І в будь-якому випадку краще хай будуть тут там на групі будуть дві жінки, аніж взагалі не буде ніякої групи. Good? Yes, thank you. Any other question regarding these two formats? Будь ласка, ще які є. What we just read? What we just read. До того, що ми щойно прочитали, чи є до цієї частини запитання? Саме по цій частині, яку ми захопили. Okay, so as you can see in these formats, it's very do this, do that, do the, it's like a recipe. Put the onions, then put the butter, then put the parsley. Go ahead. Як ви бачите, ці формати дуже нагадують як опис рецепту. Тобто зробіть це, покладіть це, додайте це, покладіть зелень, петрушку. Дуже схожі на рецепт їжі, приготування. So you can't get lost as long as you follow it. І якщо ви будете робити саме так, як там написано, є великий шанс, що ви не заблукаєте і ви зробите все правильно. So make sure, ask the members of your action meeting to follow the format as closely as possible. І зразу, будь ласка, попросіть учасників, яких ви запросили до групи, бути настільки близькими до цієї преамбули, настільки це можливо для них. Asking for what you want and need. І обов'язково просіть, що ви хочете для мене, саме для мене, щоб це було корисно для мене. Okay, so that's action, and at the end, what you get from action, what you get is the actions. Your partners give you actions that relate to what you shared during the format. І саме на завершенні вашої зустрічі ваші партнери по діях дають вам рекомендації, які дії ви можете здійснити у світі того, що ви описали протягом зустрічі. Where is it? Here, based on the actions
on your 3 categories, right? Саме то, що ви розписали по категоріях, найбільш важливих для вас, по аспектах життя і найбільш важливих, на які ви розподілили всі ці сфери, іменно і саме по цих 3 категоріях дії. Okay. When I start a new, like for instance, when I came back to Mexico, I had an action meeting, format 1, because I wanted to see, okay, what is possible in Mexico, right? I didn't have something urgent, nor something I need to take action on. Just, I wanted to see, okay, how do I want my life to look like? And so I chose action meeting 1. Коли я повернулася до Мексики, я дотримувалась формату зустрічі 1, тому що мені було важливо побачити всі ті перспективи і можливості, які доступні для мене саме в цій країні. Мені було важливо не приймати дії, а сформувати бачення. Okay, great. Any questions about this format? Будь ласка, чи є запитання до цього формату? I can't remember who mentioned that she was a newcomer and she didn't know what it was, what the use of an action meeting format 1. Does she now know? Я хочу нагадати Юлії, яка запитувала, що казала, що вона є новачком, що для яких цілей використовується формат 1, то я дала пояснення. Yes, thank you so much. I understood. It's very helpful. Fantastic. Okay. And now we're going to go to action meeting 2. Тепер ми переходимо до формату зустрічі по діях 2. I find it useful for finding clarity and take it prosperous actions when uncertainty, challenges, concerns, and fears and decisions need to be, and fears pop up and decision needs to be taken. Я знаходжу, що цей формат дуже корисний для тої ситуації, коли я відчуваю страх, відчуваю тривогу перед тим, здійснити чи не здійснити певні дії, уже реалізації того бачення. Okay, so I'm going to show the difference. I have so many windows. Action format 2, there we go. This is the action format 2. And in English, I think this is the action format. There we go. All right, so do you want to read number 3 in Ukrainian? Okay, just a minute. Зараз мені хоче порівняти формати зустрічі по формату 2, англійську зачитати і українську версію. So, just a minute. So sorry, I made a mistake. It's not 3. It's 3. It's 4. Hope for this action meeting 4 and 5. It's 4 and 5. Can you read 4 and 5? Yes, just a minute. І так, пункт 4. Надії від цієї зустрічі. Розділ А. Поділиться тим, що він або вона сподівається отримати від цієї зустрічі. Пункт Б. Партнери складають перелік цих дій і зачитують. Перегляньте з моменту. 5. Фінансовий тиск. Визначте страхи та виклики. Інформація. Який виклик номер 1, які занепокоєння та або страх. Перше. Окресліть особливості поточної ситуації та проблеми. Друге. Складіть перелік. Третє. Обговоріть деталі, щоб уточнити та отримати конкретність. Четверте. Обговоріть природу страху або інших негативних емоцій, які переважають, та його або їх протилежності. Запитайте, що протилежно цьому страху тощо. 5. Партнери пропонують свою точку зору, досвід
щоб допомогти роз'яснити проблему. 6. На цьому етапі не спонукайтеся виголошувати пропозиції чи дії. Дякую. So I have read. Thank you. Sherry, do you want to read the 5, Sure. 4 and 5, 4 and 5? Hopes from this action meeting group. To share what, Sherry Lynn, to share what he hopes to gain from this meeting. Partners to make list and read back. Review with Sherry Lynn. Financial pressures. Outline current fears and challenges. What is number 1 challenge, concern, and or fear? Outline specifics of present situation concerns. Make a list. Discuss specifics to clarify and gain specificity. Discuss nature of fear or other negative emotions that are prevalent and their opposites. Ask what is the opposite of fear for blank, etc. Partners offer their perspectives, experience in order to help clarify the concerns. Do not get led into offering suggestions or actions at this point. Thank you very much, Sheridan. So, do you notice the difference between format 1 and format 2? Чи побачили ви, скажіть, будь ласка, чи побачили ви відмінності в цих пунктах у форматі 1 і форматі 2? Що? Yeah? Okay, great. Now, every meeting, you know, it's like a meeting, not every meeting, a meeting can last, I have had meetings of 1 hour, I have had meetings of 1 hour, 15 minutes, and I have had meetings of 1 hour and a half. Щодо тривалості цих груп по діях, у мене був досвід тривалості година, далі година 15 і година 30. I suggest meetings of 1 hour. Я рекомендую тривалість такої зустрічі протягом 1 години. Because otherwise we go off, you know, we talk and talk and talk. We get a little time drunk. І іноді ми просто виходимо, починаємо спілкування і починаємо вже те, що називається вживання часу. Okay. So as I mentioned before, ask the members of your action meeting to follow the format closely as possible. Як я вже сказала, будь ласка, допоможіть, попросіть ваших партнерів події дотримуватися формату цієї зустрічі відповідно до цього керівництва. Before closing the action meeting, set a date for the next action meeting in 6 weeks. І, будь ласка, заплануйте на завершення вашої зустрічі, заплануйте дату вашої наступної зустрічі через 6 тижнів. Okay. If someone is unable and unwilling to, or both people are unable and unwilling, it doesn't matter. You still find 2 people to have that action meeting in 6 weeks. Якщо ці 2 особи або кажуть, що вони далі вони не зможуть зустрітися з вами, або вони не хочуть з вами зустрічатися через 6 тижнів, то продовжуйте шукати людей, які протягом через цей період з вами зустрітися зможуть на такої групі. Okay. Like with the 5th step in the AA Big Book, Як написано в першому кроці в книзі анонімних алкоголіків, after the action meeting, pause and take time to meditate on what you discovered and the actions that were given to you. Як рекомендовано, будь ласка, після такої зустрічі, зробіть паузу, помедитуйте над тим, що вам було розказано і рекомендовано. Okay. Any questions? Чи є зараз запитання? Шерлін, you're welcome. Раз. I'm just curious why you suggest 6 weeks rather than 1 month. Шерлін запитує, скажіть, будь ласка, чому саме 6 тижнів, а не місяць? I think it says in the format, but it's what
it's how I learned it from the beginning. And it gives you, not only that, it also gives you enough time to take all the actions without По-перше, це приписано в самому цьому форматі, але в будь-якому випадку це дає тобі можливість виконувати в спокійному темпі всі ці заплановані дії, а не задихатися у швидкості до виконання. Okay. All good? Yes, Lena had a question. Lena? Шерлін вже запитала. Дякую. Lena had the same question and she got the answers. Thank you. Okay, awesome. And then, so actions, right? They give you actions in both formats. І далі ми переходимо до розділу дії, і ви маєте помітити, що в обох форматах і там йдеться про дії. Okay. So before you say, no, I don't want to do those actions, know that your higher power will always be present before, during, and after your action meeting. Перед тим, як ви видихнете і скажете, ні, я не буду робити ці дії, пам'ятайте, що ваша вища сила вже діє попереду вас. Thus you can trust the process. І ви тільки можете довіритися процесу. I've never walked out, I've had probably 100 action meetings. Я провела близько 100. I have never walked out an action meeting. Of course, feel free to walk out if you think you're in danger, right? Don't stay there, you know. But I've never walked out of an action meeting. And so trust the process, because sometimes what happens is that suddenly you start hearing someone you dislike, you didn't like the comment, she got too personal, because you're very vulnerable, right? So you can tell them, you know what, that bothered me, please don't say that, I feel uncomfortable, but trust the process. Іноді я ніколи не практикувала того, щоб просто виходити із групи і сказати, ну, я все, я не буду цього робити. Тому що справа в тому, що в такому форматі ви дуже вразливі. Тому що йдеться мова про ваше особисте, і ви можете сприйняти слова інших людей як дуже чутливо. І ви можете їм сказати, те, що ти сказав, трошки мене чіпляє, але в будь-якому випадку ви робите те, що вам рекомендовано, і просто довіртесь процесу. Okay. Then, self-care is very important part of recovery in UA. Зверніть увагу, що турбота про свої власні потреби, турбота про себе – це найголовніша частина одужання в НЗ. If you feel that any of the actions that are given to you during the meeting are maybe too challenging, ask the person who gave you the action to break it down into smaller actions or smaller steps. Якщо ви відчуваєте, що ту дію, яку вам було запропоновано зробити, вона для вас надважка, попросіть, будь ласка, ту людину, яка вам рекомендувала це зробити, розділити цю мету, яку вам поставила як задачу, на дрібніші, щоб ви зрозуміли, що крок за кроком ви зможете її зробити, але меншими зусиллями. Okay. Bookend every action that you're given with someone in the fellowship. І домовтесь, будь ласка, що ви будете звітувати про виконання кожної рекомендованої дії з будь-яким партнером по діях із членів спільноти.
if you find too difficult to take an action that you agreed upon during the action meeting, there are two options. One, you call the fellowship to ask for support. Якщо ви відчуваєте, що не зможете в якійсь мірі виконати ті дії, які вам були рекомендовані, ви робите два типи дзвінків. Перший дзвінок ви робите, якщо вам важко, ви робите дзвінок для просто отримання підтримки, щоб робити це. Option two, you call the person that gave you the action and you tell them, I can't do it. Could we change the action? Або ви телефонуєте тій особі, яка дала вам рекомендацію зробити ці дії, і ви кажете, для мене це важко виконати, чи можемо ми замінити цю дію на щось інше? Which means always be willing, always ask for help, and always take care of yourself. Could you repeat the last sentence and always? Take care of yourself. Окей. І це що означає? Це бути постійно готовим, просити про допомогу і забезпечувати власні потреби. That's a good slogan, right? Always be willing, always ask for help, always take care of yourself. So, okay. Дуже класний слоган. Pray for the willingness pray for the willingness to take the action. Don't do it alone, and tweak it if needed, right? And then very important. I don't know how important it is. Hug yourself every time you take an action. І так, якщо не вистачає сили, будь ласка, просіть про допомогу, звертайтеся до вищої сили за допомогою молитви. І що найважливіше, кожного разу, коли ви збираєтеся зробити таку дію, яка потребує зусиль, обійміть себе. Always celebrate yourself and hug yourself when you made the call to ask for help, even if you're not taking the action. Обійміть себе навіть в тому випадку, коли ви телефонуєте комусь, щоб отримати допомогу, навіть тоді, коли ви не виконуєте дії. And lastly, always let the result of the action in the hands of your higher power. І остання річ, яка дуже також важлива, це просто залиште результат того, що ви зробите, на вищу силу. Any questions? Чи є запитання? No questions? Sherilyn has. Not a Okay. question, a comment. I've been in this program since 2011, and those things never occurred to me. Never occurred to me to call my action team and say, I can't do this, it's too hard, can we change it? And I love the idea of giving myself a hug after taking an action. Thank you, thank you. Sherilyn Wonderful. каже, у мене немає запитання, у мене є єдина ремарка, що я 2014 року подужу в спільноті, і у мене ніколи не спадало на думку, щоб зателефонувати людині, яка рекомендувала дії, і спитати, будь ласка, чи ми можемо змінити ці дії. Ну і також мені не спадало, я не зустрічалася з практикою обіймати себе перед кожною дією. Fantastic. Дякую. And now, last thing, rotating action group. I don't know why I put rotating action group. І остання річ, на яку я хочу акцентувати, це, будь ласка, змінюйте членів вашої групи. Okay, a rotating action group is the same thing as the action meeting, but it's a closed group. 3, 4, 5 people, men and women, get together and they do an action meeting once a week, once a month, as they decide.
Це означає, що ви можете створити групу, в якої є 3, 4, 5 людей, які, наприклад, зустрічаються раз на тиждень, раз на місяць, і вони змінюються. And then they give and receive action meetings. А також вони присутні і отримують те, що очікують від групи по діях. Some groups diverge from the action meeting formats. Деякі групи, такі групи, вони відступають від наведеного формату групи по діях. And it's okay because there is a group conscience. І це нормально, тому що тут працює групова свідомість. Or as long as there's a group conscience, right? Або до тих пір, поки ця групова свідомість є вирішальною. I recommend that you join an action meeting, a rotating action meeting, once you have had at least 4 action meetings, so that you know what the boundaries are. Я рекомендую відвідати такі групи, в яких члени змінюються після того, як ви проведете для себе от такий формат, ну, принаймні 4 рази. So that you know who you want to work with. Ви просто з цих груп ви можете бачити, з ким ви будете працювати на своїй групі. Okay. Any questions? Чи є ще запитання? No. Great. So, first part, done. Are we good? Everybody clear? І так, я резюмую першу частину нашого воркшопу. Ми зробили, всім все ясно. Okay. So what we're going to do, not now, but for the next week. So you're gonna divide the group. I don't know who wants to or I don't know how you want to organize this. This is up to you. Half of the people will do action meeting 1, and half of the people will work action meeting 2 in a group, right? It doesn't matter if they're 5 and 3, if they're not 2 not good. So, 4 and 5, 3, it depends. And you will work the questions. We're going to choose right now who's going to be it depends on how much time you have. You can do it for each one day, one Lena gets it, second day Julia gets it, third day Valerie gets it, however you want. But when you come back next Friday, you have to have all your questions based on the experience that you've had. Так, і на наступний раз у мене є завдання. Ви маєте, ті, хто сьогодні приймали участь на сьогоднішній зустрічі, поділитися на 2 групи. Перша група візьме формат 1, і друга група візьме формат 2. І до наступної зустрічі кожний член групи має провести для себе таку групу, і ви маєте прийти до наступної зустрічі з запитаннями по тому досвіду, який ви провели протягом цього тижня до нашої наступної зустрічі. Тобто це може бути бажано, щоб це було не 2 людини, а 3, 4, 5 в групі, і для кожного учасника цієї групи була проведена така група. І ті запитання, які у вас виникнуть, принесіть, будь ласка, на наступну зустріч. Шерлін? I just want to make sure I'm clear. So our homework assignment is we're going to break up into smaller groups, and Into between 2 now groups. and next week. Yeah. Oh, between 2 groups. Between now and next week, the 2 groups
are each going to have an action meeting, taking turns being the givers and the receivers, and then we'll come back with questions next week. And you can choose to be in group format 1 and in group format 2. Now, Sherilyn, do you speak Ukrainian? Is there anybody here that also only speaks English or something? Yes, there are people who speak only Ukrainian, and there are those who speak only English. Okay, because then what happens is those that speak English, I don't know how many you are, you might choose one format. If there's not enough people, you have to find that out. I don't know should we do that now? You don't want to mix people who have had experience doing this? It doesn't matter? It doesn't matter. It's like, in the end is who needs to practice, right? So haven't you had any action meetings, Sherilyn? You've had action meetings. Oh, great. So you don't need to practice. You can have an action meeting if you want to, but you don't need to practice. Okay. So Brian is writing, I'm in Hungary, yet I am flexible to be with Ukrainians. I may not understand all, but willing to outreach. So I will just explain in Ukrainian again what you have discussed with Sherilyn. І так, кожний учасник, якщо Sherilyn і Менні обговорили те, що якщо є англомовні і україномовні, то можемо взяти тільки один формат, але для кожного учасника ми маємо провести таку групу, щоб кожен міг себе відчути в якості людини, яка дає рекомендації, і людини, яка просить про рекомендації, про допомогу. Тобто кожен із нас має бути в ролі отримувача результату цієї групи і тої особи, яка дає рекомендації, і поділитися досвідом, що відчували в тій і іншій ролі. Sherilyn, just a second. Sherilyn, would you be willing to answer the questions next Friday with me so that they have two different experiences? Sure, as long as I'm able to be here. If you can be here, it'd be great, because then they have my version of experience, your version of experience. That'd be awesome. Sure. Okay, great. Мене запитують, чи у Sherilyn був досвід проведення таких груп. Sherilyn сказала так, і якщо в неї буде час, вона постарається приєднатися наступної п'ятниці. І у мене є свій досвід, у Sherilyn свій досвід, і вони поділяться цим досвідом. Тобто у нас буде ширше можливості отримувати такі досвіди. Юлія, you're welcome. Yes, thank you so much. I'm very excited about the homework, but I have a question. So if I'm like a newcomer, yesterday was my first group. Can I also be part of that? Give the recommendation for other people? I don't know how it's work for people who never had sponsor here, never did any even one step. Of course, as I mentioned before, you at whichever stage of your recovery you can have an action meeting. So you don't need to be experienced, you don't need to. The only thing is, if you have an action meeting for yourself, a serious one, which is not a practice like this one, find people that have had already 2 action meetings and are working the steps up to step 5 with their sponsor. Юля, будь ласка, переклади своє запитання для української нашої частини, а я уточню тоді, будь ласка. Добре, я запитала, що, знову ж сказала, що я новачок, вчора була моя перша група, і запитала, чи для таких людей, як я, можна брати участь, і особливо, чи можу я давати там якісь рекомендації іншим людям, які прийдуть на цю зустріч зі мною. Manny, I have a digitalization, so Yulia asked you whether she can be a giver, not a receiver. As a newcomer. You'll see. Maybe you change your mind by tomorrow. Who knows? You'll decide. You can also be there and just listen. You don't have to do anything.
Юля запитала, чи можливо вона буде як людина, яка дає рекомендації. Вона сказала, хто знає, може в тебе завтра зміниться мислення і ти зможеш це зробити. Ти просто можеш послухати інших і включитися в цю взаємодію. Юля, відповіла на твоє запитання? Yes, thank you. Okay, thank you. Rina, you're welcome. Hi, I'm actually pretty new to this program, but I have actual meeting already. And from my experience, even if you are new, there's a lot of things you can do for the group. I found that. And I benefited and they benefit, and your participation is so important. And even sometimes I didn't want to go, but I'm so glad I keep coming back there. Рідна поділилася Ріна. своїм досвідом. Вона сказала, що вона також нещодавно в спільноті, і вона сказала, що ти можеш багато принести користі своїй групі, тому що твоя присутність іноді, вона казала, мені дуже не хотілося приходити на зустрічі, але саме тоді, коли я приймала в них участь, люди отримували максимальні відповіді на те, для чого вони збиралися. Sherilyn, you're welcome. I just wanted to say that having both received and given action meetings, I get as much out of giving an action meeting as I do out of receiving one. And the questions and the struggles and the issues that the person I'm giving an action meeting to often help me clarify things that I didn't even know that I needed to look at. Thanks. Я хочу додати, що в моєму досвіді, тоді, коли я приймала участь в такій групі, як людина, яка дає рекомендації, я просто відкрила для себе, що я навіть не звертала увагу на ті речі, які запитувала людина, для якої була ця група, і це допомагало мені не менше, ніж людині, для якої ми збирали цю групу. Тобто я навіть не задумувалася над цими запитаннями, і протягом того, як я в цій групі приймала участь, мені це дуже було корисно також відкрити для себе інформацію. Thank you for that, Sherilyn. Absolutely. You know, that's why I love them. I learn from giving them and I learn from having them. Just parenthesis, I sent you all the formats, the Ukrainian ones and the non-Ukrainian ones, Sherilyn, on the chat. So you can download them now. And I will be posting the workshop now on the chat. I've sent you all the slides. I made some corrections while talking, you know, while revising it. So check the translation. I hope it's good enough, but I can't judge it, of course. I should add, Manny, that UA is translated as Ukraine, because UA is a general abbreviation for our country, and sometimes it's what you have done, it was translated as Ukraine. Anyway, it's up to us. Thank you so much. Okay, great. Thank you for letting me know. Now I know. Any other questions? I will translate what you said. Okay, Just okay. 30 seconds. Мені сказала, що вона запостила в чат для того, щоб ми могли зберегти цю презентацію, яку вона також перекладала на українську. Єдине, що я зауважила, що абревіатура УА, вона є загально прийнята у світі абревіатура для України, і в чаті в перекладі це звучить саме як не АНЗ, а Україна. І вона не знала, я сказала, що саме так у нас відбувається. Вона дуже задоволена цією новиною. Тобто вся інформація, яку сьогодні ми розглядали, вона збережена в цьому файлі, ви можете скористатися. If you're too few, right? If there are too few people to divide the group, it'd be great if you could do 3 and 3 or something. You know, just take one, work on one, and then, you know, you ask questions and we'll see, right? I mean. Будь ласка, поділитися так, щоб у вас було хоча б 3 людини, візьміть хоча б одну людину, зробіть для однієї, потім наступної, таким чином ви зможете провести, отримати досвід кожний
включайтеся в цей розподіл